Salve onorevoli, rieccoci qui a un nuovissimo episodio, siamo su The Witcher 2, io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro bellissimo arrivo. Squirrels at our very walls! Jorveth led them. I saw him with my own eyes. Who are these blokes? They're the ones the elves were chasing. Assault in broad daylight. What about Laredo? Where's the commandant when we need him? Quiet, woman. Shut it yourself. Guzzling ale and lollygagging, that's all Laredo's good at. Hey, it's a witcher. They always bring trouble. Sono di We've fronte a all te, heard testa di what the cazzo. Witcher did in Vizima. Blood flows wherever the Witcher goes. Ok, abbiamo una bellissima fama. What was that? What was that? Welcome, welcome. Fanculo, testa di cazzo, mi mettete pure le asce di fronte. Ad ogni modo, continuiamo il nostro percorso facendo finta di nulla e ritorniamo nelle nostre zone, insomma. Ma è scritto in cirillico è proprio la lingua. Ricercato vivo o morto, l'elfo di Jorveth, il comandante degli scoiattoli. Vabbè, scoiattoli vengono anche chiamati scoiattoli, però in maniera molto dispregiativa in realtà. Che poi effettivamente queste robe hanno un peso. Noi le stiamo raccattando come non mai. Chissà se arriverà un momento in cui diventeremo troppo pieni. 283, vedete perché non sto zitto. Speriamo di trovare un mercante nelle vicinanze. Ecco, appunto. No, ma non dirmi che ora non corri più perché sei sovraccarico, porco Giuda. Libri, c'è un crosaglie e tutto. Facciamo una roba simile. Se io vado in meditazione, personaggio no, durata meditazione no, bevi elisire alchimia, filtro di Petri, formula corvo, la potenza dei segni, realizzazione della verità, non è della verità, sì, della cosa, non è male. Ok, rondine, samum, che non è male. Che non è male affatto. Diciamo 2. Ok. E abbiamo sbloccato l'achievement apprendista. Yay! Che bello. No, più che altro il sanguinamento non è male, sai? Ok. Unguento marrone. Potenzia il sanguinamento. Ok. Samu no. Questo potrebbe essere utile. Filtro di Petri o corvo. Corvo aumenta i danni inflitti con la spada. Lui aumenta la potenza dei segni. Ma ti dico tutta la vita potenza con la spada. Ne produci 5, vai tranquillo, tanto. Cazzo ci frega. Ok. Perfetto, non possiamo creare più nient'altro. Così quantomeno abbiamo smaltito un bel po' di robe. Praticamente ora dovremmo correre perché comunque ne abbiamo manco per il cazzo. Mi perdoni, peso 302, anzi aumenta difficilmente. Porco ciuda. Tutti, no? Possiamo buttare qualche ingrediente? E armature, no, pugnali da lancio ci servono in realtà. Manganello piccolo, posso buttarlo? Scarta, perfetto. 2,99. Ok. Nel mentre facciamo un bel salvataggio e vorrei trovare qualche mercante. Dobbiamo andare soprattutto a vedere le esecuzioni.
perché posso I heard the tranquillamente spy's immaginare cowardly. chi è che You're a stanno worldly per man. Think he'll shit uccidere. himself. I suppose I have seen my share. Questa sembra la baracca di un mercante, per almeno ho visto l'insegna. Ecco appunto, sembra, ma non è. Porco Giuda! I heard the poets to hang for debauchery. For debauchery? In Flotsam? Must have gone on a real romp, that one. Oh, yes he did. They say he's a famous rake from Vizima. Ah, they're hanging a celebrity. I'll want to see that. No, ragazzi, non funziona così, non funziona così. Quello è sempre l'elfo. Ecco il mercante dove... No, quella è la locanda. Porco Giuda, entrati nell'evento. Non ora, Murloc. Ho capito che sai chi sono. Zoltan. Dandelion. Sì. My informer. Just great. What's the plan? We improvise. No killing. Cazzo, quello che prima voleva fare una strage di Scoia'd e ora dice nessuna uccisione. Geralt! Geralt! Over here! Help! Brava la testa di cazzo. Ma perché voi siete in mutande, mi perdoni? I'm glad you're here. I'm glad you're here. Grazie. Sì, lo so, Murloc, devo trovare qualcosa da fare. E poi se riusciamo a salvare pure la ragazza. Dog catcher. Step back, white one. Cosa sta succedendo qui? What are they going to hang for? They don't look dangerous. The charge is collusion with a Scoia'd. Dandelion, an elven spy? The bard's hanging for debauchery. What? The sentence was he's to hang for debauchery. And Che a ha fatto? sentence is nothing to scoff at! Are you serious? Listen here, people. Is profligacy now a punishable offense in the free kingdom of Temeria? Or are we in Nilfgaard? I piss off, freak, or you'll have me to deal with. Think of the common folk, you're spoiling their fun. E quindi la giustizia e Freak he may divertimento. be, but he speaks true. Debauchery is one of my favorite pastimes. Poi lo but I dici don't di wanna fronte a una noose place puttana. on my neck Quella for truccata è pursuing it. sicuramente una The puttana. soldier boys paid us a visit or two, though we didn't have much fun. Away with you, Margot. Go back to your brothel. Time Ecco. to go? Fine. But hear this, people. He sure liked to parade about, but his Willie wouldn't come to attention. Stop the execution. Shut your trap. The singer's to hang and he will hang. This is a decent town. Whores and witches notwithstanding. Watch your words, guardsman. I don't know witches, but Margot's a decent woman. Shut it, all of you! Or I'll not vouch for what I'll do. Thinks he's tough, showing off his balls. But don't fret, people. I've seen the rot on them. Oh. I'm warning you for the last time, Margot. You wouldn't hit a lady. You're no lady. Beat hang Laredo's anyway. lackeys. Ecco. Va bene. You freak. Sì. Want to squirm with the others? Finita così They'll subito. hang anyway. Come on up. Got room for Ok. one more deviant. Perfetto. V. Look here, Figlio di Troia. assaulted an officer. Sì. Aia. Come on Ho up. sbagliato. Got room for one more deviant. S. V. Bene. Andiamo avanti. Assaulted an officer. D. V. You freak. Want to squirm with the others? Ottimo. Come on up. Dimmi che è andata. Leave the witcher be. Beat Laredo's lackeys. He's toying with them. Careful, Witcher! Ma no, l'elfo Beat no. Laredo's. D. Cazzo. S. D. Ok. Ora. S. D. S. A. Perfetto. D. Oh.
Anche se però l'elfa la volevo salvare, onestamente. Però non credo ci sarebbero state molte possibilità se non finire direttamente alle armi. Qui si sembra che sia venuto il comandante. What the hell is going on here? E questo è il I said, comandante. What the arse fuck is going on? I'd like to report. Out of my sight, Clover. A Dai, few perché plowing sfottere bandits l'unico and you can't even balbuziente? hang them. And you, stay calm, hands off your sword. Non ha una spada, però. Embraces speeches and hangings. Which will it be? Discorsi? Non vogliamo problemi. Your people started it. Short fuses, some of them. What do I care? They started, but you finished. I had to defend my friends. Will you release them? Terrible choice of friends, Witcher. I'd Beh, rather give you a effettivamente. thief. Relax. I'm joking. I hate thieves. Gli elfi We se ne can put on fottano another proprio il show. cazzo. Bloody and serious this time, mind you. Or we can come to an understanding. Meaning? Give me a minute, Witcher. Listen here. You may have heard rumors of the tragic events that transpired during the siege of Lavalette Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Scoia'tael had a hand in this heinous murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into Flotsam streets. I hereby declare a state of emergency. Await orders. Prepare to fight. And ready yourselves to avenge your fallen king. Now disperse. Go to your homes. Ok. Bello spettacolo. Nice speech. You might as well have said outright that non-humans slew Foltest. My subjects know exactly who the enemy is. Out in that forest, grow careless for a moment, and you're a dead man. Whereas the non-humans here in town are all friendly. Friendlier than the merciless bastards out there. We let the Scoia'tael inside, and they'll skin us alive, just before they slit our throats. Here, even the slightest sense of safety is an illusion. We'll not succumb to it for a moment. What about them? They'll not hang for now. Let's say I'm reconsidering their cases. The scaffold's no place for civil conversation. We'll talk at my home. Your friends are free for the time being, but they're not to leave town. Come after dusk. I'll be busy till then. There's one more thing. Welcome to Flotsam, Witcher. Ma perché tu mi dai di viscido bastardo che ci chiederà l'anima? They were really going to hang us. I don't know. I didn't mean to torch that watchtower. Everything's all right, Dandelion. Let's get out of here. Oh, we owe you, Geralt. Thank Ah, you. vecchi amici. Time to hit the tavern. Come on, Dandelion, you need a stiff drink. And while we're at it, I'll tell you an edifying tale of local hypocrisy that conceals lechery neath a veneer of courtesy. Except nothing can hide the stench. Proposta immorale, iniziamo bene. Già è un affare visto che me la chiami così. Ma a parte questo... Oh, qui ci dovrebbe essere un mercante. Preferisco andare da quel mercante prima di farmi... Hey there, Witcher! Are you Geralt of Rivia, sir? Sì? Who's asking? Thank you, Master, for what you did outside Lavalette Castle. Our family would have perished if not for you. Please accept this Ah, voi modest siete gift. quelli che vi ho salvato. È bello che ve le siete ricordate. Thank you. May the gods protect you. But Sergeant, they bathe more often than we do. Beh, sì, effettivamente è apprezzabile. Cioè, prima non gli avrei preso il denaro. Per il semplice motivo che erano appena sopravvissuti, a malapena non si sapeva nemmeno se sarebbero sopravvissuti. Ma ora che di fatto sono sopravvissuti, lui ci ha voluto porgere un regalo. Non vedevo perché rifiutarlo, perché di fondo siamo un mercenario, ragazzi.
Come si entra da questo mercante di merda, porco Giuda? Ma come si entra? Dirmi nemmeno che è tardi. Non ci crederò mai. Throw a dog outside in this. Mercante misterioso. Perché sei così misterioso? Ok, Geralt sono io. Vendi. Ok. Non lo so. Andiamo su ciamposaglie. Legacci, denti di gradiente, medaglioni di pietra. Stracci, vendi tutto. Strumenti affilati, vendi tutto. Ok. Oggetti missioni magari ce li teniamo. Andiamo su armi. E mi vendi tutto sto schifo. Ok, armi a distanza. Me le tengo, non si sa mai. Questi te li vendo tutti. Potenziamenti. Che non sono male. Durata 5, credo che sia durati i colpi. Le pozioni me le tengo. Trappole anche, bombe anche. Libri. Niente. Ok, questi te li vendo. Ok, ingredienti. Ma vedete, quindi gli ingredienti non pesano, pesano solo le polveri. E comunque non so nemmeno a quanto peso sono arrivato. Ad ogni modo, vediamo se hai qualche arma un po' più prestante della nostra, ecco. 12-18. Spada d'argento da Witcher, che non è male per un cazzo, non è male per un cazzo. Ma noi non abbiamo una spada da Witcher, giusto? No, che non ce l'abbiamo. Poi il nostro bastone fa 12-16. Ok. Quindi iniziamo col fatto che mi dai la mia bellissima spada da Witcher. Ok. 12-16. Queste sono tutte le robe che ho venduto io, quindi no. 12-16, ma ben venga, la sciabola robusta. Interessante. (14-21). Tutta la vita. Ok. Quindi mi dai la sciabola robusta e la spada da Witcher. Perfetto. Quindi 14-21. No, la giusarma fa 12-16, 14-21. La spada per i mostri. Squirrel sorcerer summoned this rat. In che senso abbiamo comprato una spada? Non è che magari non la dovevamo comprare e c'era una missione. Vabbè, ormai è troppo tardi, ragazzi, è troppo tardi. Ok. Ora abbiamo le nostre due spade, mi sento un po' più Witcher, posso dirlo tranquillamente. Nel mentre, visto che ci siamo, un salto alla locanda non mi farebbe schifo. Che fate, signorine? Well, well, I had an inkling and it didn't disappoint me. It was a long voyage to this cesspit, but it's about to make sense. Chi cazzo sei? Outcasts killer, live and in person. How are you? Happy and healthy? Ma tu chi cazzo sei? I am delighted, really. But you see, it's a long way back to Vasima, and I'd rather not dawdle. I lost a load of time looking for you. Si vede che non hai speso un cazzo di tempo. Bon voyage. Listen, Jester. You're worth more to me alive, but if need be, I will take you back as a corpse. You choose. All right. Give it a shot. Drop your sword and put your hands together, or I'll not vouch for what... Shut up.
Go ahead, try to kill me. No need to fear those witches' tricks. I've got a turtle stone. Ok. E uno se n'è andato. Hit the freak! No, questo era lo scudo. Preferisco schivare, onestamente. Perfetto, è stato un piacere. Ok, quindi diciamo che già ci hanno trovato, non è una delle cose migliori. Mandato d'arresto. Ottenuto esattamente da chi? Spago. Scala con pioli di legno. Questa potrebbe essere utile. Forse ci potrebbe ritornare utile in qualche missione. Ma da adesso leggiamo il mandato d'arresto. Ci notifica che Witcher Geralt, nato a Rivia, si è reso colpevole del terribile crimine di regicidio uccidendo Forrest, re di Temeria. Geralt di Rivia è stato riconosciuto colpevole di omicidio e tradimento e condannato a rogo. Chiunque lo troverà lo consegnerà alle autorità verrà generosamente ricompensato. Chi riconsegnerà la testa del ricercato verrà ricompensato con metà della paglia. Chi offrirà informazioni che si rivelano esatte sul luogo in cui si trova il ricercato riceverà un premio. Badate, il Witcher armato è pericoloso. Cazzo, c'è pure scritto armato è pericoloso. Che cazzo ti pensavi che facessi? Ad ogni modo, voi avete qualcosa? Mi perdoni. Ah, salta giù. Wow. Sì, che così sei un eroico Witcher. Se salti giù dalla scala, wow! A notice board. Might find something interesting here. Dici qui? Le bacheche degli annunci possono rivelarsi un'ottima fonte di introiti extra. Per controllare se qualcuno ha bisogno di aiuto di un Witcher, avvicinati alla bacheca e premi annunci. Contratto per Endriaghe. Di fronte all'insolenza e alla minaccia delle Endriaghe e preoccupato per la salvaguardia della gente, il comandante Bernard Loredo ha deciso di offrire una ricompensa per lo sterminio di queste creature. L'impavido che libererà la zona da questo male riceverà una ricompensa da Louis Mers e comparirà nelle cronache cittadine come un vero dio di Falstaff. Ok. Ah, per un hacker. Con la presente comunico che il comandante, guarnigione, vabbè, Necker, soluzione a tutti i cittadini, il bandito, ok, contratto per un Thor. Ok, la tua testa è un intrico di erbacce, hai il mento costellato di sterpagli, è arrivato il barbiere di Fosma. Offre una gamma di servizi, inclusi il taglio della barba. I denti si estraggono dal fabbro dall'altra parte della strada. Vieni a trovarmi nella mia libreria, esaminati gli antichi tomi per ingannare l'attesa. Ok. Ma quello disegnato sulla bacheca era un alieno. No, ma l'avete visto? Ok. No, però avete visto sullo sfondo della bacheca era disegnato un alieno. Vabbè. Mi carichi tutto? Ok. Just don't start any brawls. Peace and quiet. Get it? Of course. I've got my eye on you. Dico commerciamo che mi commerci. Non robe che mi interessano particolarmente. It's true what they say. Yeah. Levati dal cazzo. Guarda che c'è anche la fisica dei prosciutti qui, delle varie cazzate. Ad ogni modo, parla. It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. Ok. Damn, that was close. Innkeep! Vodka! Ah, c'è pure della vodka. Lice eat me, but you are a treat to behold. Just a little pale. Magic takes its toll, but I'll be all right. Good to see you in your beard again. Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding. Lad got fucked. There will be no wedding. Come? Did you hear about Foltest? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Foltest died.
And the dragon, was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. The dragon, well, the dragon appeared, and that's all I know. But where did the Lavalettes get a dragon? We heard it fought on their side, huge as a barn, they say. Dragons don't usually take sides. Maybe its lair was nearby and it just felt threatened. If you hadn't driven it off, Foltest might not have taken the castle. Maybe. We'll never know for sure. Che ne è stato del matrimonio di Zola? Triss, you're the expert on Temeria. Tell us who's in charge now. It's chaotic. No, io volevo and getting chiedere del worse. The old matrimonio. families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimbalt and Count Merivale, I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. 3 days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions, spheres of influence, royal privileges. Humans. In spite of several duels and 2 poisonings, no king was chosen. Civil war was in the air. Bene. Però io volevo parlare del Did they matrimonio. ultimately resolve anything? No, it ended as usual. Sadly, John Natalis remains our only hope. Ah, the victor at Brenna, and Foltest's most tried and true field commander. During the deliberations, he was several days' march from Lavalette lands, with an additional 2,000 armed men in tow. He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen. He could find that ruling is to his liking. Natalis is a soldier at heart. He's not suited to rule, and I don't believe he even wants to. He's got the army behind him. Which is why he can guarantee peace. Why, a tenuous one, sure, but that's always better than civil war. Besides which, he's deeply in debt to a dwarven bank in which Philippa Eilhart, as sorceress, holds a significant stake. C'era qualche mago per placare gli animi. Where were the mages? Aye. Where were the grey eminences of this world when they were truly needed? They weren't invited. Neither was I. But if not for their intervention, or rather that of a few influential sorceresses, Baron Kimbalt would have taken the throne. I was invited to sing at his court once. Afterwards, he refused to pay me, and the food was awful. No way I'll stay in Temeria if he's crowned. Basta parlare di I politica. think I've heard enough about politics. Che ne è stato del matrimonio? No wedding, Zoltan. The Breckenrigs broke off the engagement because some limp prick put it about that I joined the uprising in Vizima. My would-be pop-in-law refused to let a rebel firebrand join the family. Innkeep, where's our drink? It was like this. We got to Mahakam a week after the Grand Master died. Bought Zoltan an absolutely grand doublet, a pair of Garibaldi Krakows, and as a gift for Eudora, a jade stone as big as my fist. We were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the Tight Lane. Next day, we went over to the Breckenrigs. They welcomed us in, sat us down, and proceeded to discuss the superiority of Mahakaman mining know-how over any other. And that went on until dinner. Just when I thought I'd learned more than I ever wanted to know about mining, they served the soup. You could have held a pen drop. Old Breckenrig rose and he says, "A real dwarf works a mine, not chases fame on the battlefield." You'll never believe this, Geralt, but they served duck blood soup. It was as black as tar. They must have dropped lumps of coal into the pot. "Eat," Breckenrig says, then proceeded to slop 2 full bowls of the shite. Old goat. Hope his mind caves in on his head. E in tutto questo c'è da dire però che la locanda che hai citato, Vicolo Stretto, mi sa che c'era in The Witcher 1, correggetemi se sbaglio, ed era quella con i vampiri dentro, le vampiresse. Laredo said you're working with the Scoia'tael, Zoltan. I have done many things in my life, Geralt, but I have never stooped to banditry. The Scoia'tael don't consider themselves bandits. But I am no Scoia'tael. Dandelion? Since when have you worked for Roach? Hey, nobody said a word when you went out Anche to se save nell'uno Temeria from the Zoltan Grand Master comunque and his mutants. simpatizzava Relax, per Dandelion. I was Scoia'tael. just asking. Do what you want. You're an adult, kind of. That wasn't very supportive. Laugh away. At least I decided to do something constructive. You used to spy for Redania. Now you're spying for Temeria. Some might call you a traitor.
Ever tried to live off of poetry alone? The truth is, I'm a citizen of the world. As long as I don't serve Emperor Emir, I'm not doing any harm. Leave him be, Geralt. He'll play the spy a bit, get bored, and drop it. You know how he is. Foltest's killer lay in wait in the tower, where the Lavalettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute. What were you doing there? I was protecting the king. After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragon separated us from the rest of the army. The killer disguised himself as a monk, a blind one at that. He let Foltest greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. How did he flee? Jumped out a window into the river below. Yorv and Skoyatel were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. He's a witcher. Then some brave Temerian soldiers showed up, piled on me, and knocked me out. Save yourselves, good folk! The beast attacks! We better get out there. Someone's casting spells. Che brutto che non si vede l'uscita comunque. Un kraken. Che cazzo rimani fermo? Scappa, ma pure tu, porco Giuda. E tu chi sei? Una maga qui è raro. Tris, la conosci? What sort of sorceress are you? A lot of good you did. Can't you hear me? Why didn't you help him? He's alive, isn't he? The beast nearly pulled him in the water while you stood staring like a calf at a shit-covered clover. Watch your words. Un trifoglio coperto di merda. Where's this beast? Ask her. Geralt. Ah, I guess we knew each other. Oh, look here. Birds of a feather. Let's say I've heard of you. Master Witcher, this is foolish. The beast near pulled Sozek into the depths, and you're simply chatting with this damsel. Ora ti do un cazzotto e ti butto dell'acqua. Sozek's alive, and nowhere near the depths. The monsters vanished without a trace. You best take her seriously, lest you vanish without a trace. Sparisci I'm dalla mia tired of vista. your whining. Get out of here. Ah, as ever. It's the common folk that get ploughed. Come on, lads. Abbiamo guadagnato l'achievement intimidatore. I apologize for interrupting, but I am Louis Merce, and I am chief person in charge of all matters related to monster hunting in Flotsam. It is in this capacity that I must inquire if you're willing to attempt to resolve the problem of our so-called Kairan, the beast that now blocks all trade traffic. Kairan. Kraken, So, Witcher. Kairan, vabbè. Are we willing? I usually work alone. I was here first, and I'll not relinquish this contract. My way or the highway, as the locals put it. Fine. Your way it is. You must contact the merchants on the waterfront as regards any rewards. Madame de Tanseville has, I believe, already conducted some preliminary negotiations. That I have. In that case, don't let me keep you. Mai appeso al collo un coso con la piuma, ora l'ho notato, ma che cazzo? Triss, how long must I wait for you to introduce us? Sheila de Tanserville, advisor to Queen Zulika of Kovir. Kovir's a long way north. True. I had my doubts if the Kairan was worth the journey, but those were dispelled with what it showed today. Here to hunt down some ingredients? Triss Merigold. Sharp as ever. You're thinking that... Troll eyes, ghoul venom, virgin's blood, all those disgusting marvels we take from dying species, to throw into the cauldron at Sabbaths. Right, Triss? Absolutely. Virgins are a dying breed. Oh my. Your sense of humor seems to be intact too. But enough of these pleasantries. Tell me, Geralt, you saw the tentacle. What do you make of it all? C'è una The certa beast must oscurità, be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before, hunting animals.
Then it grew for some reason, and hunger drove it to seek fresh pastures. And on the Pontar it found trade barges burgeoning with obese, slow-moving merchants. A public net. Cedric claims the Kayran emerged from the northern swamps approximately 1 month past. Cedric? An elf, formerly a Scoia'tael. Strange bird, but he knows quite a bit about the area and its living wonders. Se quella la definisci una meraviglia. An investigation, witches' rituals, extracting secrets and such. Un po' meno robe del simile. I'll talk to the merchants about the reward, pay Cedric a visit and get back to you. You'll find me at the inn. I've rented lodgings there, on the upper floor. You know the inn's also a horror house. Thanks for the warning. Chiara rivalità tra le nostre due maghette. Ma ad ogni modo, signori, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. E stai zitto, cazzo. Stai zitto. Stai zitto, no, fanculo. Dicevo, in ogni caso sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.